What's up, everybody? How you doing? It's a Monday. You know how the Mondays be. We be about perception scrubbing and awareness. It's about illusions and reality. That's the conversation we'll be having. And I'm joined by Achiever Benz once again, man. Say hello to these people. How's everybody doing? I'm pleased to be back at the Valas podcast. I hope everybody's doing good and is doing fine. It's really a pleasure to be here because, it's all about perception scrubbing. And that's what we're all about, elevations. And it's always glad, man, whenever you do fix the time and show up and come here, share from your perspectives. I really appreciate your time. I believe, there are people biba challenging integera yabwe bagala reacting, but one thing I want to recommend for everybody who catching these videos, be taking a personal. If you ever talk about something wala just integera you, stop taking a personal. We're talking about perspectives. we're talking about illusions. So today njagala tuogere ku sitani. Today njagala tuogere ku sitani. Sitani yani sitani ya vawa. Satan. The great myth. Satan. The biggest foe, the greatest enemy. Yeah, it's a myth. For I myself, I found the story of Satan when I was born. Yeah. You understand? So yeah. I can't tell you it's a concrete fact. It's a myth to me. Yeah, it's a myth to you, but putting it down. For example, I think Satan is a concept made up by the human psyche. Yeah, the human psyche made up Satan as a third party to blame for whatever they did. You know, whatever bullshit that human beings, because human beings are full of shit. Let's come down to the truth of it. Yeah. Wherever we go, we leave destruction behind. We litter everything. That's why some comedians say that human beings are really great at littering. That's why they have dustbins, but they still can't control the litter that they do what they have. Wow. So human beings, we have an element of destruction. But in that destruction, we don't want to blame ourselves. So we come up with a third party to blame, a scapegoat. And that's who Satan is. Yeah. It's just a scapegoat. It's just an escape. About one on your chintu blaming for the action they're taking. And I'm asking something. Stani movie. Satan is bad. But it's all about muntu. Stani ya kolachi. As in you as an individual. Sitani ya kolachi so that okay da kumacha no blaming. Then ya stani. Everybody who's writing a book about the devil, they're gonna show you stani movie. But if you ask someone, sikukaya nanga benkugambi sitani yakola ki abantu omuntu abata ina answer jayenza kuwa cause simply Satan taliyo nenga batulaga nebifanani Sitani okubera yokwe Sitani ine mitwe aino mutwe gulinga mpologoma Sitani ina amaso ga red Sitani afanana bubi Sitani kiri mu ntegeera y'omuntu ate ntegeera y'omuntu is not the real concrete truth of everything. Kati gwe ngwe yinza kugamba ki ku Sitani enkoko kyogamba enkoko naye manyi Sitani gyali ne eri mu dimension yayo kyogamba eri mu kulwanyisa Sitani nayo yewala Sitani. I don't think so. So Sitani kijja mu ego state yafu. Alright. Abantu tulina ego state ne wabawo kye tuyita the mass consciousness okitegeera obwongo bwawamu which is the universe. But then there is an ego state fe gye tubeeramu. In other words, eyo state gye bakuweeramu erinnyayo gye bagamba nti gundi Ben, Brian, bichi. So you create an ego state. So wofuna eyo ego state egezaako okusurvivinga. So egezaako okulaba nga ekintu ekitagifaanana it's an enemy. Wakiwakanya. It's the devil. Whatever is against my agenda. Oshitegera to survive because at the end of the day it's just a game of survival. If you're right about now, ngago tuogera kati. Someone can say, ngabo gama tuogera kintu kachisuka integera ye. We're trying to challenge their beliefs. Again agakata bali mustani. Lwachi? Because you're trying to question the narrative. Ogeza okwesa common sense because I believe common sense is good sense. Common sense is good sense. Otherwise katonda yani tutonze nga tulinga biroboti.
ngokera kumacha ofollowinga bufoloweze buli kintu kye bakugambye. But if you can sit down n'okozesa ku common sense wo Katonda gwe yakuwa, because common sense naye wenchi kubuuza tomujja mu ssomero, tomujja ku mama, tomujja ku taatawo. Common sense is God sense. Katusobola kungamba Katonda yakola mistake omuntu amwe common sense kugamba you be in an obera mu situation ng'osobola questioning ebintu ebimu nga you can make better decisions, ng'osobola okwebuuza, ng'osobola making decisions. Kati ky'abantu kibale mutegeera whenever you bring something nga kisuka entegeera ye bagenda kudda ku kire kya sitaani. Nange kye neebuuza singa sitaani yawandiika ya katabo yanitugambye atya? Study abakuwandika katabo. There's nothing he will tell us cause naye mwennyini tamanyi oba gyali. Naye mwennyini talina kyayinza kugamba. Naye yekanga ali mwene emboozi. Yekanga ali mwene emboozi. Yekanga ye victim. At the end of the day, ani yagamba Sitaani gyali. Muntu yagamba Sitaani gyali. Muntu yagamba Katonda gyali. Very good. So a person can operate from two sides of the same pole. Yeah. You understand? Which we might call good or bad. Depending on the perspective the person who's what? The person who is beholding what's happening. Yeah. So when people say that they are going to fight Satan, doesn't it amaze you that at the end of the day, the people who are supposed to fight Satan end up becoming the very Satan? They're trying to fight. You understand? Because their ego investment is still with it. If someone comes and say, you know what? Let's go and raid the community. And after we raid the community, we are going to get gold. Let's say that community has gold. It has diamond. It has all these minerals that have riches. And they go and destabilize that community. People die. It doesn't matter to them. It doesn't matter to them because according to them, the gold is worth more than what? The people who are living there, it's worth more than the human lives. Chengezako kulaga nti when a person has an agenda, he takes that agenda nachikulembeza against everything doesn't matter from that point onwards. Buli kimu kiba tekyakola ki tekyalina makulu. Kati wobeeramu eyo state kyangu okufuuka Sitaani kuba gwe buli kyokola ng'olowooza oli mu kwongezaayo agenda yomanya ate olina oli mu kkosa. There are people you're hurting with your advancement. There is no civilization that has reached here without the cost of human lives. Exactly. There is no establishment that has lasted for long in the world without the cost of human lives. And who is taking the human lives? It's human beings themselves. And who are we blaming? Satan. Very Doesn't good. It amaze you? Very good. It amazes me, Rwachi. Abantu betta benyini. Abantu bakola ebintu ebibi. Abantu bakola mistakes ne bablaminga Satan. For example, wono mwimbi yimba wana akayimba. Obole mukazi yali akoze obwenzi. Najja namugamba mu Sitaani eyankemye. Katoli namubuuza Sitaani eyankemye katumaze omuntu atogenda kudda mukola bwenzi. Perspective. Omuntu akera kumachanga gwogambye na blaminga Sitaani. Because kino kibadde bwekiti, kino kibadde bwekiti, kino kibadde bwekiti. But how do we avoid okwekwasa Sitaani and become accountable for the things we do every single fucking day? The first point okutuuka kwe, we must understand that Satan doesn't exist. Santaliyo. So we must take accountability for what we do. We as human beings. Kati we must derive our morality and kati ethics. Our brothers and sisters abakiririza mu Sitaani nga wabakemya, abakiririza mu Sitaani nga bali omubinyo bawona bamulinyirira no by the way. Linya Sitaani bamulinyirira. Oba decide kisimanyi. Nebo bangu linya Sitaani ate ngoli mu church. Nga kitegeza church alimu ne Sitaani. Mbange nakwebuuza ebibuuzo bingi. Then ekirala. Bobanga Sitaani gogamba nti Sitaani omwekwasa atta azikiriza akema abantu akola ebibi. At times I think whatever they go ku barriers before, I think maybe even some people who be catching this, whatever they go mukuziika bagamba ki Katonda yagaba ate yakola ki yatwala. Katonda yagaba ate yajjawo. Kati Sitaani yajjewo ki? Anti kati the first thing itself nti Sitaani okubeerawo olina okukkiriza nti gyali. Olaba amaanyi ge tumuwa okubeerawo. Olina okukkiriza nti Sitaani akola ki gyali. Waliwo ebintu by'otakkiriza ku nsi, wali okkirizaako nti bazadde bo gye bali ng'obalaba.
It's reality. It's reality. Yeah. So you believing there is an element of that's not true. You have no concrete evidence. Please, I'm gonna ask you to say that one more time. Omuntu believing ekintu abasinga believing ekintu because tekiriyo but tekiriyo. So gwakiwa cause the more you create your reality abantu kyebeerabira you create your reality. You understand? So you can create a reality in stani gyali gwe n'ogenda mu maaso okitegeera bw'oyenda stani yakemye oli mubbi stani yakemye okitegeera nze ekisinga n'okuneewuunyisa lwaki bwe mukwata ababbi ne mubakuba ne mubookya okitegeera lwaki temugamba nti stani tumwokyeza katwokye stani anti mugamba stani yakema abantu lwaki omuntu temumugyamu stani ne mwokya stani oyo kubanga nokwokya omuntu kintu kibi nnyo because it means naye mwenyini oba okoze omusango okitegeera you've killed somebody kati ekyo kigenda tulekawa because bw'okeera ku makya nga the only issue eryemu kukkiriza kintu kye bakuserize ng'okubanga okyali mwana muto religion is okay nizo kyenzikiriza kiri kimu ti bw'osussa akajanja ate ogenda kufuuka omuntu ali delusional okyesinga ebintu nga tobikyesinga because you can realize something beyond it because bw'oyagala kino kyenzikirizamu kyekirina okubeera ekituufu. Amazima gali nti obuzibu obutuukawo mbadde nkyabawo example y'omubbi okitegeera kambawo example endala okitegeera omuntu saa zino wajja n'arapinga muwalaawo nakugamba mbu sitaani yamukoze eki yamukemye oyinza okuddawo naye n'okkiriza kweyesaawa mbu sitaani yamukemye lwaki mubatwalirawo eruzira ne mubasiba very good kati ate lwaki muddeyo gye mudda ate ne mugamba mu sitaani yakema ensi naye ebintu we bituukawo you take accountability. Achiever, hear me out on this one. Omuntu akedde ku makya arepinze muwala w'omuntu nga bw'oyogedde tebagenda kuvayo bagambe tumusonyiwe lwa nsonga sitaani yakoze eki yamukemye basobola n'okuttira awo because at times we play the victim, we play these delusional games but ngate amazima erudda naffe tulinamu ka doubt then abantu abalala bakola mistakes nti sitaani abakemye kambuuza ekibuuzo sitaani akema no raping omukazi w'abandi oba sitaani akema n'oba ekintu kyonna ky'okoze lwaki sitaani takema muntu na rapinga ku mbwa it's crazy kubanga nandibadde neewuunya nnyo sitaani nakema abantu olaba oyo omusajja se bwe yarepinze embwa abo nyinza okukkiriza mu sitaani naye sitaani nabakema ng'orepinga abantu abatasobola kuhatinga back omuntu ali vulnerable gojjogamba nti sitaani yakemye ndabanga common sense wange katonda ngamba tabalansinga ndowooza okira so those two scenarios zikulaga nti there is an element in people there is a truth they also know that the devil doesn't exist. That's why we bakwata ng'oli mu kubba balina okukola ki okukuba kuba that truth comes out nabo bakimanyi nti sitaani taliyo bakwata ng'oli mu kubba togenda banyumiza mu sitaani yakoze eki yankemye we bakwatira mu bwenzi togenda gamba sitaani yakoze eki you need to take accountability. Very good. Obeera kya mu kooti bwe bakafaananyi bali so abasajja bapolitins awo katugambe in the courts of law abawo obujulizi nabawo obujulizi oli nayimuka n'agamba bannaye nze ndi bwe nti naye mbadde nsaba kisonyiwo sitaani yakoze eki sitaani yankemye. Nobody will ever listen to that bullshit. True. Nobody will ever. Then our brothers and sisters oli agenze mu church bamugobyeko emizimu nanze ne kino kye neebuuza omuntu ayingira ta mu church the holy house of God noyingiramu n'emizimu church yo mbange najida utinga nyizo bandi amach about the Bible which is very okay because I love to elevate and I love to evolve. Sirabangako ene quotation mu Bible nga bakugamba nti apostle gundi bali mu church nagoba ku apostle gundi emizimu. I've never seen it. Someone will astro clarifying number comment was 20 bali mu church we what nebwe wati gundi bamugobako emizimu apostle what then sirabanga na prophet in a church by the Bible. Some people please clarify me because njagala kuyiga sagala kaya njogera kubyenda ba njagala kuyiga bwe ngamati waliwo nabbi ali bwati ne bwati nga ina church ngakola bwati ne bwati the house of God stand ayingira mwatya in the house of God
Stan agenda okuyingirayo kuba already abaliyo bamulina mu bwongo nga concept already. Amina mu bwongo nga concept because ye enemy wa house of God. So for you already go kubera already mu house of God already concept just Stan already yakoze eki ebere kuli mu mutwe. So you're fighting the opposite. Ostegera oli side eri tugambe oli coin naye side eri ogezaako kulwanyisa side eri. So there is no way you're going at the end of it all. You're just playing a game that's not going to end. To question something. Buli muntu alibolinze Stan obeera nga ye mulimba ye muki. But I think abantu abakyasinze obeera abalimba. These are the people who know how to play the manipulative game and they are using it over your ignorance. Nga abantu but religious leaders na maybe nabali political. I won't mention any name, but okero cha kumacha. Overnight ya bya magero. Overnight edako ya bya magero. Overnight normally omwaka munamanga buli Friday ogena overnight ya bya magero. Who is stupid? Who's playing who? Chitegeza singa overnight ya bya magero. Ngena gena overnight yo mfune bya magero. Buli overnight ya bya magero. Abanonya emirimu. And you know how these guys know how to play the manipulative game? Kanchikulage. Omuntu akera na advertising ekigondo baya ku church yabo ba any other place. Bogera ku bintu ebidi geno whereby you can never be excluded. Oyina kuba ngo inclusive. Tell muntu nga ino bulamu buli 100% perfect. Baja kwogera ku banonye emirimu, obufumbo obwalema, abanonye emikisa, abanonye ABCD. Ku bintu kumwe byagenda okwogera. Nkusiba chali ogena back onaka ebintu ebyo byoyagala. That is it means they know how to play the manipulative game. Katugwenojja because musajja wa Katonda yagamba. Nze nawe tuli basajja bani? Ekyabantu kye bagenda ne beerabira. Ositegeere musajja wagamba mbu kati omusajja wa Katonda azze. Kife kitufuula basajja bani? Tuli basajja ba Stan. People need to first abantu balina okwebuuza kino ekintu ani afuna mu Stan? Mu kubeerawo kwa Stan ani asinga ofunamu? Ekyo kibuuzo kibalekedde. Abamulwanyisa. Ekyo sigenda kiddamu. Nze kanchanguye. Abalwanyisa Stan, these are the beneficiary of selling people the illusion of Satan. Abantu wetuva mu gundi za Stan ezo mbugundi, someone and someone, tempted me and I did this and it. And we start taking accountability for what we do. Yeah. I think if we derive our set of morality and ethical conduct from humanity itself, netwebereramu nga abantu. Netukamanyi nze sigenda kutta olwokuba nzita muntu. Because you look at the animal kingdom. Ebisolo bibera peaceful okujjako ebisolo bibera kumpi n'abantu. Gwebira ebisolo bibera kumpi n'abantu byonna byavaako, laba embwa, laba enkoko. Ojje wetegeeza ebisolo bibera kumpi n'abantu. Okitegeera nayo byennyini byavaako. Because they are living with mentally perturbed, a mentally perturbed order of beings. Yeah. A human being has a problem he has to live with, and that is his ego state. And the more he can't handle his ego state, the more he's going to blame Satan. But the only thing to blame is you. Chiri kugwe to make a better society, to make a better place for your children tomorrow. Actually, I did talk about I think it was natural get when people say that Mustani ani ali mukutta abantu, ani ali mukola obulimba, ani ali mukola obwenzi, ani ali mukubba, bantu benyini bebali mukola bino ebintu ate kati ne batusiruwaza Mustani yali mukukola bino ebintu. No, we need to take accountability. Omuntu nagamba nti omanyi we are doing this and this because we are looking for a better tomorrow. We can't play the same game forever and ever. Kuba nze kyemaze okulaba Stan tebasobola kumutta kuba ebbanga linga liyiseddene kati ninyo Stan singa bali basobola omutta anti business zigwa. Very good. Business zigena gwezo okulimba abantu. Then second of all, kati ngane internet we evolving kino kanchogere from my own perspective. Nze ngamba Stan luli bwabanga yali wa Android, kati Stan ayinza obanga wa iPhone togenda musobola tokuba na upgrading kati edda boba waliwo na mkumu kuba bomu afe saba zino kinzo kwetaxa okujja ne ballistic missile ekitagenda beera changu. But anyway, you can take this to be like it's a joke or anything, but bino byetwogera
gw'okujja mu society noyagala okusharinga negativity nga bwe twogedde about the devil gwekera ku makyavu masitaani noonya ebyokwekwasa jangu ku internet yomba kolaki take accountability and contribute to the betterness of human beings. If we sit here tetuajuwenga kusinga, we're having a discussion so that someone out there asobola okuwuliriza oba olaba this asobola okukozesa ku mutwe gwo Katonda gwe yakuwa. Common sense, I'm calling it God sense. Nogamba manyi kino kikola amakulu oba nedda. Nze olwokubanga ndi musiraamu sina kujja kyali bwange kutemeko mutwe. Olwokubanga ndi mulokole sina kujja tenkumanyire nnyo gwe tujja genda mu church. I've seen people bale bolinga abantu kyona wali balabyeko. Gogena mu geyena. Gwengana judginga. Bible yennyini gy'osoma ekugamba. Nobody knows even the time. Teda amanyi biseera Katonda lwalikomerawo oba Yesu. Kati gwoleta otya amalogo. N'ogamba nti mwaka gwa 12 tuli mwaka gwa 10 tuli mu 2023 tuli mu biseera eby'enkomerero mukendeeza amaalo. Religion ennungi ne mukendeeza amaalo. Respect everybody's religion. That's what I do first of all. Chovola banze basiramu bachali bange ne bakristo bachali bange. Lwaki? There are things we can disagree respectfully. Basola kera kumachane nga gwola kubatokiriza mu kino oli musiru. No, let's use God's sense. It's elevation. Anti your elevation je tugamba. You don't see people from the limited scope of religion. Yeah. Ostegera. Nkulaba ng'omuntu. Olwokuba ye Peter, oyina engeri gy'okwatagana naye, oli olwokuba ye Abudu, oyina engeri gy'okwatagana naye. You know, we are all normal human beings. Omanyi abantu waliwo ekintu ekigera nekinzijjako when all this terror that's going on around in the world, abantu ne bavayo ne bagamba mbwe eddiini y'Obusiraamu ya butujju, which is actually not true. The deen of Islam is a very loving religion. Kati ninyo oli bwaleeta amaloge because alabye film y'Amerika nga bale bolinga abasiraamu baba tujju. Ngena kubuuza ekibuuzo. Tubeera n'abasiraamu ono si bwe kiri? Mpayo omusiraamu omwe yagamba jamu tukole obutujju. Simulabangako. I've been in masjid and even contributed nga bazimba emizikiti because I know the intent behind it. The intent behind Islam religion is very good chali wange. Nina ebintu byenzikiririza mu Busiraamu and I can practice them. There's something they call zakah or gabira abantu nga you know they are maybe disabled abantu nga balwadde era si byakweraga tuswagena muziki no simba line muze pade yakakadengena kola bwe kiti tebagala kumanya bobo wayo bagama wayo guno wesa guno mukono guno teguna na kumanya. Some of things I can beda banezikiriza notuita bakaza basiramu ngeri je bambalamu. Mashallah, respect man. Tuli mu Ramadan even if you understand, so no la bakaza ngeri je bambalamu. There are things even if tujaga nti kino kye kituufu ne one ebintu byolaba noga man kino kiri bwe kiti so ekyo kyengambye ogenda ng'otamira ku kompusi abantu tolina okwebereramu ngaffe abantu okitegeera ne tumanya nti you know what we are going to elevate as a human race kubanga kitukakatako ffe ng'abantu okitegeera abantu baba nga balina ebintu bye bakola nga mu maaso g'olaba bibi abantu. Then don't be part of that. You understand? Yeah. Because people always have their own evil agendas. Exactly. Let me chengamba. Why can I sit here with you and we have this conversation? Because nze mwenyini wale gwenda njogana before nga we were talking about something nga mugamba ampeko advice about something. Nanga katugengena ku advice ki. Ne mugamba man, nze respect everybody. I believe buli muntu solo mwegirako. So bina ebintu ebisinga nga we tudde wano we having a conversation and discussion. Tetuli okukaya na kusinga oba kuwakana kola biki, you know, let's contribute for the betterness of our society. How can we do that? Nze mwanja social media ngavuma abantu mbawemula mbalaga bibiberere mvuma gundi. Why would I be part of that? Njagala nzije wano jizukiza abantu mwana nno mwebereremu. Take good accountability for yourself. Bera muntu mulungi. Other people bayise bulungi even if mwana muto tomulaba nti mwana muto but mulabe as a human being. Bere ekyo kyoyagala okulaba mu nsi. Exactly. Be that positivity, that change that you want to see in the world. You understand? Don't go on finding a third party and say that you need to conquer this. There is nothing you're going to conquer because you're in the wheel of events that are happening. Tobi inako control. So at the end of the day, try to make the best. That's all I can tell you. But stop blaming. Tulekera byokwekwasa stand tuvemu ebyo ebibozi bana. We need to akasera katuse tukule. I appreciate your time, man. We can never have enough of these conversations and everybody, man. Twabagamba YouTube is there, Facebook is there, Instagram is there, TikTok is there. But before you comment, njagala otegere the intent behind these discussions.
bobo yagala kayana kusinga wali abantu abakola program gaza kayana. We never part of that. If you ever feel like you want to join the conversations, feel free to come through. We have a perception and I believe Tijatuyamba. So Achiever man, I want to appreciate your time once again. It's really a blessing to be sitting down with people and try to pick from their brains. So wish these people a blessed new week, I think, to everyone. Yeah, everybody, I wish you a blessed week. And everybody has to know that the time has come to make the change that you want to see in the world. It's peace and love as usual. Signing out. All right, that's it, man. MC Mario P at the Valas Podcast. It's all about elevating your thinking. We were discussing about who Satan is. Satan yani yavawa, but tebisobola kugwaye. But we love to get from you. Abali mu comment, Stan yani. Stan wabanga mubi yakola ki. You as an individual, tochi making a general. Stan yakola ki lwachi mubi. Otherwise, the real intent behind this, man, take accountability. Mulekerawo chasing illusions and do things which are going to be beneficial for everybody and our society and our country and our world at large. Blessings, happy new week, everybody. Peace.